Hello everyone, this is your Naushad Khan. Welcome to my channel Easy Learning in Detailed Way. Friends and my dear students, మరి ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనము 9th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఏపీ న్యూ సిలబస్ దట్ ఈస్ సిబిఎస్ఈ సిలబస్ ఈ సిలబస్ లో మనము ఎక్సర్సైజ్ 1.3 లో రిమైనింగ్ సమ్ ఫ్రమ్ 4 to 9 యొక్క డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం. లెట్స్ సీ ది ఫస్ట్ సమ్ హియర్. See, express 0.9999 in the form of P by Q. P by Q form lo express చేయమన్నారు. See, remaining discussion మళ్ళీ చేద్దాం. See, first దీన్ని P by Q form లోకి express చేద్దాం. Let's consider first. మరి previous problems లో మనం చేసి ఉన్నాం. First మనం ఏం చేస్తాం దీన్ని let this be x. Let x is equals to 0.99999 and so on. Now see, decimal point తర్వాత only one digit మాత్రమే అంటే 9 recurring అని రాయొచ్చు. ఒక digit మాత్రమే రిపీట్ అవుతా ఉంది. దట్ ద సేమ్ టైం డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత మనము రికరింగ్ లో మనం ఒక డిజిట్ గానే ట్రీట్ చేసినట్టయితే మనం దీన్ని ఏం చేయాలా 10 తో మల్టిప్లై చేయాలి. See, x is this one. What about 10x? 10 into x. 10 తో మనం మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే డెసిమల్ పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి ఒక పాయింట్ ముందుకు షిఫ్ట్ అవుతుంది. Then this will be 9.9999 and so on. See, మరి ఈ హోల్ పార్ట్ తర్వాత రిమైనింగ్ డెసిమల్ పార్ట్ చూస్తే డెసిమల్ పార్ట్ ఏమవుతుంది 0.999. again it is equal to x. So that's why we can write this as 10x is equals to 9 plus 0.9999 and so on. So then 10x is equals to 9 plus మరి ఈ ప్లేస్ అంతా కూడా మనం 0.999 ప్లేస్ లో x ను సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. Then it will be 9 plus x. So taking x as subject, now plus x ను మనం ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే లైక్ టర్మ్స్ ఒక షిఫ్ట్ చేస్తాం. Minus x, that is equals to 9. So 10x minus x is 9x, that is 9, and x is equals to 9 by 9. See, 9 multiplication division వస్తుంది, that is equals to 1. See, here x is equal to what? 1. See, మరి in the form of p by q లో express చేసాం, that is 9 by 9 or 1 or 1 by 1. It is expressed in the form of p by q. But see, remaining part of the question, are you surprised by your answer? Yes, we are surprised by this answer. ఎందుకంటే చూడండి 0.9999 different number, the decimal number, whole 1 is a whole number, 1 is a integer number, of course rational number also, but it is exactly equal to a one whole part. So with your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. Of course 0.9999 decimal recurring decimal point is equal to a whole part, but see, there is no much difference between 0.999 to 1. So very small difference, that is about 0.00001 difference, so which is negligible. So that means 1 is very close to 0.9999. So that's why the answer makes some sense. So ఆ విధంగా మరి దీని యొక్క క్లారిఫికేషన్ మనము రాయవచ్చు. See, 1 is very close to 0.9999 and so on. So the answer makes sense అని మనము దీని యొక్క ఆన్సర్ ని రాయవచ్చు. రైట్, మరి ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. See the question number 5 here. What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of
1 by 17. Perform the division to check the answer. See, మరి 1 by 17 ఇవన్నీ 17 తో డివిజన్ చేద్దాం. మరి రిపీటింగ్ ఇది మేబీ రిపీటింగ్ డెసిమల్ కావడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఆ రిపీటింగ్ డెసిమల్ బ్లాక్ లో మనకు ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. సి ది సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్. సి 1 by 17. See what? 1 by 17 is equal to what? See division చేద్దాం. 1 divided by 17. So first of all 0 ను రాసుకుంటే ఇక్కడ ఒక 0 రాసుకోవచ్చు. 10 is not divisible by 17. That means it is divisible by 0 times. So then you get 10 and 0 ఇక్కడ మనము get down చేస్తాం. 100 is divisible by how many times? It will be divisible by 5 times. See, 17 5s are 85 and remainder is 15. 0 get down చేస్తాం. Then 17 8s are 136. See, 136 and the remainder is 14. Then again 0 get down చేస్తే 17 8s are 136. Remainder is 4 and 0 get down చేస్తాం 2. So 17 2s are 34 and remainder is 6. 0 get down చేస్తాం 17 3s are 51 and 9. 0 get down చేస్తాం 17 5s are 85 and the remainder is 5. So ఇక్కడ perform చేద్దాం remaining 5. 0 get down చేస్తాం 7 50. 17 2s are 34. Remainder is 16. 0 79 is 153. Remainder is 7. 17 4s are 68. Remainder is 2. 71 is 17. Remainder is 3. So ఇంకా ఒకటి కూడా రిపీట్ కాలేదు. So 30 17 1 is 17. Remainder is 30 13. 0 get down చేస్తాం 17 7s are 119. So remainder is how much? 11. So 0 get down చేస్తాం 110. Then 17 6s are 102 and remainder is 8 80. 17 4s are 68. Remainder is 12 120. 17 7s are 119 and the remainder is 1. Remainder is 1. So 0 get down చేస్తాం. So 17 zeros 0 and the remainder is 10 and 0 get down చేస్తే 100. ఇంకా ఇక్కడ మనకు ఈ రిమైండర్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది. రిమైండర్ రిపీట్ అయిందంటే ఇక్కడ కూడా డెసిమల్ కూడా రిపీట్ అవుతుంది. చూడండి కలిసింటే 75 are 75 are 85 and the remainder is 15. 0 get down చేస్తాం 17 8s are 136. So remainder is 14. 0 get down చేస్తాం 17 8s are 136. It keeps goes on. See 588 ఇక్కడ చూడండి 588 నెక్స్ట్ ఆ విధంగా రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 0.8882382352941770 ఇక్కడ దాకా రిపీట్ అయింది. సో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి చూడండి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. సో ఇక్కడ దాకా మాత్రమే రిపీట్ అన్నమాట. అంటే 16 డిజిట్స్ ఇక్కడ రిపీట్ అవుతున్నాయి. సో దీన్ని మనము ఇక్కడ రికరింగ్ అని రాస్తాం. సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ నుంచి రిపీట్. సో ఇక్కడ దాకా ఇది రిపీటెడ్ బ్లాక్ ఆఫ్ డిజిట్స్. So how many digits you can find? Total 16 digits. 16 digits in the repeating block. So answer ga man solution lo em rayachu ante there is 16 digits in the repeating block. Repeating block of digits అని దీని యొక్క సొల్యూషన్ మనం ఈ విధంగా రాయవచ్చు. Now let's move on to next question, that is question number 6. Right, మరి ఇప్పుడు question number 6 చూద్దాం. See, look at several examples of rational numbers in the form of p by q. Q is not equals to 0 and where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating, see which type of decimals? Terminating decimal representations. Can you guess what property q must have? Q means మరి డినామినేటర్ లో ఉన్నటువంటి ఇంటీజర్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏమై ఉంటుంది ఫర్ దోస్ రేషనల్ నంబర్స్ విచ్ ఆర్ టెర్మినేటింగ్ అని మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సి ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్.
See, now consider some terminating decimal. Consider, see, 1 by 2 is a terminating decimal. See, 1 by 2 is what? It is about 0.5. 0.5. And C3 by 5. C3 by 5 is what? It is 0.6. Now consider one more. 7 by 100. 7 by 100 is what? It is 0.07. See, let's check another examples also. So కొన్ని టర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ ఏవైనా ఇంకా పెద్దలు తీసుకొని కూడా చేయవచ్చు. See, టర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ లో ఇక్కడ ఈ ఏదైతే క్యూ ప్లేస్ లో డినామినేటర్ లో ఉన్నటువంటి క్యూ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏదై ఉంటుంది అని మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. See, denominators of these taken examples, q is what? It is 2, and here it is 5, and here it is 100. See, 100 can be written as how? 2 square into 5 square. 2 square into 5 square. Now consider one non-terminating decimal also. See, 1 by 3 is what? It is 0.333 and so on. Its denominator. See, the denominator of this non-terminating repeating decimal, it possesses 3. But in case of terminating decimals, the denominator q is of the form either 2 to the power of something, exponent of 2 or exponent of 5 or both. ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు అంటే q డినామినేటర్ లో exponent of 2 or 5 or both ఉన్నప్పుడు they are terminating decimals. But in case of non-terminating decimals, we can't see the exponents of 2 or 5. అంటే ఇక్కడ 3 తో పాటు ఒకవేళ 2 ఉన్నా కూడా అది డెసిమల్ కాదు, టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ కాదు, ఓన్లీ 2 or 5. మరి కావాలంటే మనము మరిన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని మీరు టర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ చెక్ చేస్తుండండి. The denominator, that is q, must be in the form of 2 to the power of m into 2 to 5 to the power of n. So either 2 to the power of m మాత్రమే ఉండొచ్చు, లేదా 5 to the power of n ఉండొచ్చు, ఆర్ బోత్ కూడా ఉండవచ్చు అన్నమాట. రైట్. సి, మరి దీని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం రాయవచ్చు అంటే, సో ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ క్యూ. సి, ది ప్రాపర్టీ of q. The denominator of the q must be in the form of 2 to the power of m into 5 to the power of n. మరి ఈ విధంగా దీని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాయవచ్చు. Now let's see the question number 7. Now let's see question number 7 here. Write any 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring అని క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఫర్ అవర్ చాయిస్ మరి ఎనీ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ మరి నాన్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ రికరింగ్ రాయవచ్చు. See the solution. Three numbers which decimal expansion or non-terminating non-recurring. List of 3 numbers. See, first one. So మన చాయిస్ కు మనం ఏదైనా రాయొచ్చు. నాన్ రిపీటింగ్ ఉండాలి అంతే. 0. I am taking 0.010010001001 and so on. So ఇక్కడ సెట్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ అనేది రిపీట్ కాలేదు. సెట్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఆర్ నాట్ రిపీటింగ్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ రికరింగ్. అంటే ఇక్కడ సెట్ ఆఫ్ నంబర్స్ రాసి దానిపైన గీత గీయడానికి అవకాశం లేదు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ non-terminating, non-recurring decimal, that is irrational.
ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం 2.121345100171500 and so ఇదొక irrational number not negative not negative and 5.1001700515100 ఈ విధంగా మనము ఎనీ త్రీ రేషనల్ నంబర్స్ ను irrational numbers ను that is non terminating non recurring decimals ను రాయవచ్చు. Now let's move on to question number 8. Now let's see question number 8 here. Find three different irrational numbers between the rational numbers 5 by 7 and 9 by 11. No doubt 5 by 7 and 9 by 11 are rational numbers which are in the form of p by q. First మరి 5 by 7 9 by 11 యొక్క డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ చూద్దాం. See what is 5 by 7 is equal to and what is 9 by 11 is equal to. So by division చేస్తుందాం 5 by 7. So 5 is 7 తో division చేస్తే you get 0.77 are 49, remainder is 1, 0 here is 7 is 7, remainder is 3, 30, 7 4 are 28 and remainder is 2, 7 to the 40 and 6 is remainder 60, that is 7 is 56, 56 and remainder is 4, 7 5 is 35, 35 and remainder is 5. See ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఈ రిమైండర్ అనేది రిపీట్ అయింది. సో 7 7 గా అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఇది ఇక్కడ కంటిన్యూ అవుతుంది. సో దీన్ని ఏం రాయొచ్చు 0.71428 ఇక్కడ. So this is the decimal expansion of 5 by 7. See now 9 by 11. So 9 11 తో డివిజన్ చేసి చూస్తాం. So 90 11 is 88 remainder is 2 20 11 1 is 11 remainder is 9. సో ఇక్కడ రిపీట్ అయిపోయింది ఇక్కడ. చూడండి నెక్స్ట్ 8 వస్తుంది 88 and remainder is so 0.81 bar or recurring. మరి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ 9 by 11 is equals to 0.81 bar. See మరి ఇక్కడ 3 irrational numbers మనం రాయాల్సి ఉంటుంది between 5 by 7 and 9 by 11. See the value of 5 by 7 is 0.74 and so on. So this is 0.81. So 0.71 కు తర్వాత 0.81 కు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక 3 irrational numbers ను ఈ విధంగా రాస్తాం కదా చూద్దాం. See list of 3 irrationals between 5 by 7 and what 9 by 11. See the first irrational between these two. So మనం random గా ఏమైనా రాయవచ్చు. See 0.71 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. So I am taking 72 and so on. This is one irrational number between these two. And see one more one. So 0.78. This is also more than 71 and less than 81. So 78 7810078100781000 on. Now let's see one more irrational between these two, that is 0.80. 80 also comes between these two. So 8000 and so this is another irrational between these two. So ee vidhanga dini yokka answer manam rayochu. Now let's see the last question of this section and also this exercise. Now see ninth question of this exercise. Classify the following numbers as rational or irrational. We all know that is rational are those numbers which are in the form of p by q and irrational are those numbers which are not in the form of p by q. See the first one here, square root of 23. See square root of 23. This is not exactly equal to any integer or not equal to any fraction also. So that's why this is a irrational number. This is a irrational. And see whereas square root of 225, it is exactly equal to an integer, that is 15. This is equal to 15. So 15 is a rational number. It can be expressed in the form of p by q, 15 by 1. So it is a rational. And see in terms of decimals,
See, this is a terminating decimal. So all terminating decimals can be expressed in the form of p by q. So it is a rational. This is a rational. And see, fourth one, 7.478, 478 and so on. Of course, it is a non-terminating, but it is a repeating decimal. 478 part అనేది set of blocks repeat అవుతున్నాయి కాబట్టి this is a rational. Now see, fifth one, 1.1010010001000001 and so on. So there is no set of digits are repeating. So 1 point and rases one, so numbers rases repeat block మనము ఐడెంటిఫై చేయడానికి రికరింగ్ రాయడానికి అవకాశం లేదు. That's why it is a irrational. This is a irrational. So ఈ విధంగా ఈ సమ్ ను మనము రాయవచ్చు. మరి బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎక్సర్సైజ్ 1.4, here I am trying to explain some important points about irrational numbers. See, operations on real numbers. Real numbers are what? The numbers which are rational and as well as irrational are called real numbers. Mari rational numbers yokka operations మరి మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో చూసింటాం. అంటే క్లోజర్ ప్రాపర్టీ కానీ, కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ, అసోసియేటివ్, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ, ఇవన్నీ కూడా మనము ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో మనం చదువుకుంటాము. మరి స్పెసిఫిక్ గా ఇక్కడ ఇర్రేషనల్ నెంబర్, ఆఫ్ కోర్స్ ఈ ప్రాపర్టీస్ మనం డిస్కస్ చేయం, కానీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. సి హియర్ ఐ యామ్ కన్సిడరింగ్ ఏ సమ్ హియర్. See this sum which 1 is rational, 2 is rational number and root 3 is irrational number. What about this sum? The sum of rational and irrational number is what type of number అని చూద్దాం. See, 2 plus root 3 is about 1.732050 and so on. మరి దీని సమ్ ఏమవుతుంది మనకు? See, ఇక్కడ హోల్ పార్ట్ 2, ఇది హోల్ పార్ట్ 1 కాబట్టి 2 plus 1 3.732050 and so on is repeated గా అంటే endless గా non recurring decimal వస్తుంది. So what we know, this is a irrational number. In our previous videos we discussed the decimals which not terminating and not recurring are called irrational. See, the difference of the rational and irrational, of course 2 is rational and root 2 is irrational, no doubt about it. See the difference, మరి వీటి యొక్క డిఫరెన్స్ చూసామనుకోండి, 2 minus, see 2 minus 1.4142, మరి ఈ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసామనుకోండి, see the whole part, so on again non repeating non recurring decimal, again it is a irrational. So by this discussion we can conclude, see the sum or difference. See what? The sum or difference of a rational and an irrational. See, rational and irrational sum or difference is a irrational. It is always true. And also now consider one more operation. See, here I am considering 10 root 5. See, 10 is what? 10 only rational number, but root 5 is irrational number. And the product of a rational and irrational. See, 10 into, see what is root 5? It is 2.236 and so on. So ఇక్కడ మనకు ప్రోడక్ట్ ఈజీగా ఉంటుందని 10 తీసుకోవడం జరిగింది. మరి 10 తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఈ డెసిమల్ పాయింట్ ఒక పాయింట్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. then it will be 22.236 and so on. Again non repeating non recurring decimal, this is a irrational. See, మరి ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చేసా కూడా ఇదే విధంగానే మనకు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇర్రేషనల్. నౌ సీ ది కోఎఫిషియంట్. సో ప్రోడక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఏ ఇర్రేషనల్ బై ఏ రేషనల్ ని మనము రేషనల్ తో డివిజన్ చేసి చూస్తాం. సి రూట్ 5 ఇస్ వాట్? 2.236 డివైడెడ్ బై 10. 10 తో మనం డివిజన్ చేసినప్పుడు డెసిమల్ పాయింట్ ఇటువైపు లెఫ్ట్ సైడ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. then it will be 0.2
2, 2, 3, 6 and so on. Again it is a rational number because it is a non-terminating, non-recurring decimal. So we can conclude that the product, see the product or quotient of a non-zero rational. See, ఇక్కడ మనం తీసుకునేది ఇక్కడ జీరో కాకూడదు, అదర్ దాన్ జీరో. జీరో తీసుకునే అనుకోండి, 0 into √5 కానీ √2 కానీ √3 కానీ gives us 0. 0 is a rational number. But whenever we are multiplying an irrational number by a non-zero rational or dividing a irrational by a non-zero rational, then we get always irrational. See, the product or quotient of a non-zero rational with a irrational is always irrational. మనకు product గాని quotient గాని irrational అవుతుంది. Now let's see last one. See here, √2. √2 is irrational, √3 is irrational. So irrational plus irrational always irrational. So ఇందాక చేసిన డిస్కషన్ బేస్ చేసుకొని ఇది మనం ఈజీగా గెస్ చేయొచ్చు. And see, √2 plus minus √2. Of course, √2 is irrational. Minus √2 is also irrational, but there is some. See, √2 plus minus √2 gives us what? It will be 0. So 0 is what? 0 is rational. But see, √5 and √5 both are same, both are irrational. Their difference, see the difference, √5 minus √5 is also 0. 0 is also a rational. So see, the sum of irrationals may be rational or rational. The difference of irrational may be rational or irrational. ఒకవేళ ఇక్కడ √7 √5 తీసుకున్నాం అనుకోండి, that cannot be equal to 0. That is not an irrational. That could be a irrational. So see the product, √7 into √7. √7 into √7 is what? √7 whole square. Then square root gets cancelled, you get 7. 7 is what? It is a rational. Of course, √3 into √7 తీసుకున్నాం అనుకోండి, √3 is irrational, √7 is irrational. The product would be 3 into 7, 21. √21 again is a irrational. So the product of two irrationals may be irrational or rational. In the same way, the division of two irrationals, you see here, √11 by √11 gives us 1. 1 is what? It is a rational. But in case of you divide √3 by √2, you can't get a rational. Again you get an irrational. So that means we can conclude, if we add, subtract, multiply or divide, what? Both are irrational. Two irrational, addition gaani, subtraction gaani, multiplication gaani, division gaani, the result may be what? May be rational or irrational. మరి ఈ 3 పాయింట్స్ మనము జాగ్రత్తగా మనం నేర్చుకోగలిగితే ఎక్సర్సైజ్ 1.4 లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయవచ్చు. Now let's begin exercise 1.4, question number 1. Now let's see exercise 1.4, question number 1. See the question here. Classify the following numbers as rational or irrational. అని ఇక్కడ మనం 5 questions ఉన్నాయి. See first one here, 2 minus √5. See, 2 is a rational and √5 is irrational. The difference of rational and irrational, it gives us what? Irrational. In our previous discussion, we discussed the difference of a rational and irrational gives us irrational. And see second one here. See 3 plus √23 minus √23. See ikkada manamu 3 plus √23 bracket remove chestam minus √23 plus √23 minus √23 gets cancelled, you get 3. 3 is what? 3 is a rational. So the whole number is a rational. This is what? This is rational. Now see third one, 2 √7 by 7 √7.
See, root 7 gets cancelled, then what you get? 2 by 7. Obviously, it is a rational. 2 by 7 is a rational. Now see, 1 by root 2, 1 is a rational and root 2 is irrational. So, this produce irrational. So, coefficient of a rational and irrational is irrational. And fifth one, C2 is rational and pi is irrational. So, the product will be what? It is irrational. So, ఈ విధంగా మనం దీన్ని మనము క్లాసిఫై చేయవచ్చు. Now, let's move on to question number 2. Now, let's see question number 2 here. Simplify అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ 4 sums ఇవ్వడం జరిగింది. Before doing these sums, let us consider some laws here. See, A, B are positive real numbers. Positive real numbers అనుకుంటే A, B. See what? Square root of A into B. A into B ని మనం ఏం రాయొచ్చు separate గా root A into root B అని రాయొచ్చు. This is one law. And second one, square root of A by B. So ratio of A by B is same as simply square root of A by square root of B. So ఈ square root ని separate గా రాసినప్పుడు సేమ్ అవుతుంది. Next see, root A plus root B into root A minus root B. So A plus B into A minus B form మాదిరిగా మనం ఆల్జీబ్రాలో నేర్చుకుంటాం. That is A square minus B square. Here root A and root B కాబట్టి దీన్ని root A whole square minus root B whole square అని రాస్తాం. Then square root gets cancelled. That is A minus B. ఒకవేళ see one rational number A plus root B into A minus root B. Then what? A is A square minus root B whole square is B. And last one, root A plus root B whole square. A plus B whole square expansion మాదిరిగా root A whole square అంటే square root cancel అవుతుంది. A plus 2AB 2 into root A into root B. Root A into root B is what? Root AB plus root B whole square which is nothing but B. మరి ఈ లాస్ వచ్చేసి మనము ఇక్కడ ఇవి సింప్లిఫై చేద్దాం. See the first one here. See 3 plus root 3 into 2 plus root 2. See ఇక్కడ మనకు ఈ ప్రోడక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. See 3 2s are 6. 3 into root 2 what? It is 3 root 2 plus root 3 into 2 is what? 2 root 3 plus see root 3 into root 2. See root 3 into root 2 again root 3 into 2 మాదిరిగా. So square root of 2 is 6. So ఈ విధంగా దీని యొక్క సింప్లిఫికేషన్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఫర్దర్ గా మనం అడిషన్ చేయడానికి ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడికి ఇది స్టాప్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ let us consider second one here. 3 plus root 3 into 3 minus root 3. This is of the form this one. See, then it can be written as 3a plus b into a minus b మాదిరిగా. a square minus b square అంటాం కదా. Then this will be 3 square minus root 3 whole square. That is 3 square is 9. Square root get cancelled. Then get 3. That is 9 minus 3 is 6. Next, third one, root 5 plus root 2 whole square. Of course, direct గా ఇది కూడా మనం యూజ్ చేయవచ్చు. Then what? 5 plus 2 into square root of 5 2s are 10 plus root 2 whole square అంటే 2 అని వస్తుంది. Then that is equals to 5 plus 2 is 7 plus 2 into root 10 is 2 root 10 అని రాయవచ్చు. Now see fourth one, root 5 minus root 2 into root 5 plus root 2. So ఈ ఫార్మ్ లో ఉంది మనకు. So then this will be what? So root 5 whole square అంటే 5. See a డైరెక్ట్ a minus b గా రాసేయచ్చు. ఇది a ఇది b అనుకుంటే 5 minus 2 that is equals to 3. That is the simplification of this. Now let's move on to question number 3 now. Now see question number 3 here. See, recall pi is defined. Pi ni ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే as the ratio of circumference C of a circle. See, let us consider a circle here. This is a circle and ఈ లెంత్ ని ఈ పాయింట్ ఏ నుంచి అనుకుందాం. ఈ పాయింట్ ఏ నుంచి ఈ డైరెక్షన్ లో ఇట్లా మెజర్ చేసాం అనుకోండి.
ఇక్కడ దాకా ఉన్నటువంటి ఈ లెంత్ అంతటి మనం కట్ చేసి మనము స్కేల్ తో మెజర్ చేస్తే అది ఎంతైతే లెంత్ ఉంటుందో దాన్ని సర్కంఫరెన్స్ అంటాం. సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ టు ఇట్స్ diameter. See, diameter is what? Let this be center. Let this be center. And this is diameter. The largest cut through center of the circle. See, diameter d antam. So, పైన ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? రేషియో ఆఫ్ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ టు diameter. So that is pi is equals to ఎలా రాస్తాం మనము? c by d. See, pi is equals to what? c by d. Since it is expressed in the form of p by q, but this seems to contradicts the fact pi is irrational. But in p by q form express చేసామంటే pi must be a rational number. But actually pi is, as we discussed, pi is irrational. This contradicts అంటే opposite, విరుద్ధము అని అన్నమాట. This contradicts the fact that is pi is irrational. How will you resolve this contradiction అని మన క్వశ్చన్ కూడా జరిగింది. See, ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ సర్కంఫరెన్స్ అంటే ఏమో తెలుసుకున్నాం కదా. చూడండి, ఇట్లా కట్ చేసిన తర్వాత ఈ లెంత్ అంతటి మనం ఇట్లా ప్లేస్ చేస్తే ఒక స్కేల్ పైన ప్లేస్ చేసాం అనుకోండి, వైర్ అనుకుందాం, ఇది కట్ చేసి ఇలా ప్లేస్ చేస్తే ఇది లెంత్ ఎంత వస్తుంది? మనం స్కేల్ తో మెజర్ చేసేటప్పుడు see, we cannot get exact values, we only get approximate value. మనం కావాలన్న డిజైర్డ్ మెజర్ తీసుకోవాలంటే 6 సెంటీమీటర్స్ తీసుకోవాలంటే కరెక్ట్ గా 6 సెంటీమీటర్స్ దగ్గర కట్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు సర్కిల్ మనము కట్ చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి లెంత్ మనం మెజర్ చేయాలంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడ స్కేల్ లో మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 0 టు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏదో 6 ఉంది అనుకుందాం, 6 తర్వాత సమ్వేర్ ఇట్లా స్మాల్ డిజిట్స్ ఇక్కడ మనకు మిల్లీమీటర్స్ లా ఉంటాయి. ఈ మిల్లీమీటర్ కు ఇప్పుడు చూడండి, ఈ కొంచెం ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ దాకా ఇది ఇంకొక మిల్లీమీటర్. ఈ మిల్లీమీటర్ లో ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఎగ్జాక్ట్ గా ఏ దానికి ఈక్వల్ అవుతుందని మనం చెప్పలేము. సో దట్ ఈస్ మనము అప్రాక్సిమేట్ గా ఏదో అరౌండ్ గా మనం 6.5 అనో 6.4 అని తీసుకుంటాము. సో ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము అనమాట. సో దట్ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ మే బి ఇర్రేషనల్, అది ఇర్రేషనల్ కావచ్చు. ఇర్రేషనల్స్ కెన్ బి లొకేటెడ్ అనే నెంబర్ లైన్. సో మరి ఇక్కడ సర్కంఫరెన్స్ అనేది సర్కంఫరెన్స్ మే బి అన్ ఇర్రేషనల్ అట్ ద సేమ్ టైం డయామీటర్. సి రింగ్, మరి రింగ్ యొక్క ఈ లెంత్ మనం దీని స్కేల్ తో మనం మెజర్ చేసాం అనుకోండి, మెజర్ చేస్తే అది కూడా మేబీ మనకు ఎగ్జాక్ట్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూలో వస్తుంది, ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ రాదు. సో సిఆర్డి మేబీ మనం రియలైజ్ కాలేము, కాట్ రియలైజ్ దట్ సిఆర్డి ఆర్ irrational. We just only get only approximate values. అందుకనేసి మనం ఏం చేస్తాము అంటే దీని యొక్క రేషియోని మనం అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూకు అంటే 3.14 అండ్ సో ఆన్ ఏదో నంబర్ వస్తుంది, దాన్ని మనము ఎగ్జాక్ట్ గా మనము రౌండ్ ఫిగర్ 3.14 గాను అండ్ పై యాజ్ రేషియో అయితే 22/7 ఆర్ 3.14 గా మనము ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. యాక్చువల్లీ పై ఈజ్ అని irrational number. For our convenience we only express this as 22/7 or in decimal form it is 3.14. So ఇక్కడ మరి ఏమన్నారు, this seems to contradicts the fact. Actually there is no contradiction. ఏం లేదు, ఇది ఆపోజిట్ ఏ కాదు, పై irrationally. సో ఆన్సర్ సొల్యూషన్ ఏం రాయొచ్చు దీని యొక్క ఆన్సర్ మనం అంటే there is no contradiction. There is no contradiction. See, when we measure a value with scale, we get only approximate values. Therefore we may not realize whether CRD are irrational. So C అనేది గాని D, C గాని D గాని irrational అవుతుంది. So irrational by irrational is always irrational. అంటే irrational number తో డివిజన్ చేస్తే it is gives a irrational number. Of course irrational ని మనం rational తో డివిజన్ చేసినా irrationally,
or rational is divided by irrational is also irrational. Overall ga pi is a irrational number. Exercise 1.4 lo represent square root of 9.3 on the number line. See careful గా అబ్జర్వ్ చేయండి. దీన్ని మనము ఈజీగా రిప్రజెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సి ఫస్ట్ దీని యొక్క రఫ్ డయాగ్రామ్ చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వి హావ్ టు డ్రా ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ 9.3 centimeters. Let this be point A and this is point B. That is AB line segment. AB line segment. So from point B we have to draw one more centimeter, one more unit తీసుకుంటాం. That is 1 centimeter ఇక్కడ. Let this be BC. BC is of 1 centimeter. Total గా మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఇదంతా 10.3 centimeters. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే AC యొక్క మిడ్ పాయింట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. See let this be midpoint of AC. midpoint అంటే ఇందులో హాఫ్. సో ఇక్కడ పాయింట్ మనము O గా డినోట్ చేసుకుందాం midpoint. సో పాయింట్ O is the midpoint of AC. See మరి మిడ్ పాయింట్ అన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కంప్లీట్ ఇది 10.3 కాబట్టి 10.3 లో హాఫ్ అవుతుంది మనకు 5.15 సెంటీమీటర్స్. సో ఇందులో A to O డిస్టెన్స్ AO is 5.15 centimeters and see OC is also equals to OC కూడా అనొచ్చు. It is also equals to OC and see O to B distance ఏమైతే చూడండి O to B distance is complete 9.3 లో నుంచి మనం AO సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం. సో OB is equals to AB minus AO or OA. That is AB is of 9.3 and minus 5.15. So that is how much this is 4.15 centimeters. This is OB. Right? మరి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే టేకింగ్ OR సెంటర్ గా తీసుకొని ఇక్కడ మనం ఒక సెమీ సర్కిల్ ని కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుందాం. సి ఈ విధంగా ఒక సెమీ సర్కిల్ ని కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటాం. See the measurements here. Now construct a perpendicular here. This is the perpendicular. Let this BD. BD is perpendicular. See, but ఇక్కడ OBD. This is a right angle triangle and this is a hypotenuse. This is right angle triangle. So hypotenuse length చూడండి O to D అంటే OD and OC are same because so taking OA center we are drawing a semicircle. So OC length ఎంత ఉంటుందో OA length అంతే ఉంటుంది. At the same time OD is also radius. So that's why OD is how much? AO is how much? 5.15. So this is also 5.15. And OB is of 4.15. మరి ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. As per Pythagoras theorem, see DB square or BD square. BD square is what? OD square minus OB square. Minus OB square. So that is equals to OD. OD is how much it is? OD is 5.15 whole square minus OB is of 4.15 square. So that is equals to, it is of the form A square minus B square. So దీన్ని మనం ఏమనొచ్చు 5.15 plus 4.15 into 5.15 minus 4.15. So that is, see what 5.15 and 4.15 is what? It is 9.3 into 1. So that is equals to 9.3. This is BD square. So since BD square, see BD square here
BD square is 9.3. Then BD is what? BD is 9 point square root of 9.3 అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ 9.3. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే B ని సెంటర్ గా తీసుకుని DB రేడియస్ తో ఒక ఆర్క్ గీస్తే ఈ ఆర్క్ ఏమవుతుంది అంటే ఈ లైన్ మనం రబ్బర్ లైన్ గా ట్రీట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ కట్ చేస్తుంది ఈ లెంత్, ఈ పాయింట్ మనం E అనుకుందాము. దెన్ B ఈజ్ ఆల్సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9.3. ఆ విధంగా మనము నంబర్ లైన్ పైన స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9.3 రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. మరి దీని డీటెయిల్ గా మనము ఇది గ్రాఫ్ దీని యొక్క మీనింగ్ రైట్. మరి ఇప్పుడు దీన్ని నంబర్ లైన్ పైన ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తామో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9.3 ని చూద్దాం. 9.3 కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఒక యూనిట్ 9.3 యూనిట్స్ కాబట్టి ఒక యూనిట్ ని 2 సెంటీమీటర్స్ లెంత్ లో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాను. See, 1 unit is 2 centimeters, then 9.3 units is how much? It is 18.6 centimeters. So 18.6 centimeters తో ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ తీసుకుందాం. This is 15 and another 3.6. This is completely how many units? 18.6 centimeters represents 9.3 units. So this is 9.3. రైట్. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ B నుంచి మరి ఇంకొక యూనిట్ తీసుకోవాలి, C పాయింట్ లొకేట్ చేసుకోవాలి. ఒక యూనిట్ అన్నప్పుడు 2 సెంటీమీటర్స్ తీసుకుంటాం. C. సో this is point C. This is point C, which is of ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా 1 unit. 1 unit. సో కంప్లీట్ గా ఇది 10.3 యూనిట్స్. మరి దీని యొక్క మిడ్ పాయింట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా? మరి మిడ్ పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసము ఇక్కడ నేను ఏం చేయదలుచుకున్నానంటే ఒక పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ ని గీద్దాం. చూడండి, పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ గీయాలంటే మనము హాఫ్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ హాఫ్ మనము ఒక రేడియస్ తో మోర్ దాన్ హాఫ్ 2 ఆర్క్స్ గీద్దాం. మరి వీటిని ఇంటర్సెక్ట్ చేసే విధంగా సో ఇది ఇంటర్సెక్ట్ కాలేదు కాబట్టి దీన్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేద్దాం. రైట్. మరి ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ చూడండి, దీన్ని జాయిన్ చేస్తే దట్ వుడ్ బి ది right. This is the midpoint of AC and treat this as O. Next మనం ఏం చేయాలా? taking OS center, draw a semicircle. రైట్. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, పాయింట్ B దగ్గర నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ ని గీయాల్సి ఉంది. 90 డిగ్రీస్ దగ్గర ఒక పాయింట్ లొకేట్ చేస్తాం. మరి దీన్ని జాయిన్ చేయగలిగితే దిస్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ which intersects the circle at a point. Let this point is D అనుకుందాం. ఆఫ్ కోర్స్ ఈ ఎక్స్టెన్షన్ మనకు అవసరం లేదు. మరి ఇక్కడ గమనించండి, ఇది ఇందాక మనం చేసినటువంటి డిస్కషన్ బేస్ చేసుకుంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా DB మనకు ఎంత ఉంటుంది? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9.3. See, BD is equals to how much? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9.3. ఇదన్నమాట BD లెంత్. అడుగుతాం. సో మనకు ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ బోడీ ఇప్పుడు గీయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా మనం ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నుంచి లెంత్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగాం కాబట్టి నౌ టేకింగ్ B as center, draw a arc. మరి ఆర్క్ మనకు ఇక్కడ ఎక్కడో ఎక్స్టెన్షన్ అవుతుంది కాబట్టి
ఇక్కడ కట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ నెంబర్ లైన్ మనం ఇక్కడ see now taking OS center BD as radius, draw an arc. See this arc intersects the line at point E. Now treat this is 0 now. ఇది ఒక నెంబర్ లైన్ లో మనం ఇప్పుడు మనకి ఇదంతా అవసరం లేదు. ఇప్పుడు దీని వాల్యూ వచ్చేసి 0 అండ్ ది వాల్యూ వచ్చేసి 1 అండ్ ఈజ్ వాట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9.3 అంటే 1 ఉంటుంది, ఇక్కడ 2 3 కూడా వస్తుంది, ఆ తర్వాత స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9.3 యొక్క ప్లేస్ ఇది అవుతుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం నెంబర్ లైన్ పైన స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9.3 ని మనము రిప్రజెంట్ చేయవచ్చు. ఇక్కడ మనకు ఓడి మనం కలపాల్సిన అవసరం లేదు, దాని అవసరం లేదు, అంటే దాని యొక్క లెంత్ మనం ఇక్కడ కనుక్కోవడానికి మాత్రం అవసరం అవుతుండే. కానీ మనం ఇక్కడ దాని యొక్క వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కాబట్టి బీడీ ఏదైతే పర్పెండిక్యులర్ ఉంటుందో దాని యొక్క విలువ దాని యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9.3. రైట్, మరి ఇప్పుడు చూడండి ఈ represents square root of 9.3 on number line అని మనము రాయవచ్చు. మరి ఈ విధంగా మనము నెంబర్ లైన్ పైన స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9.3 ని రిప్రజెంట్ చేయవచ్చు. మరి ఏదైనా కానివ్వండి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఈ విధంగా అడిగినప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5.3 కానీ ఈ విధంగా అడిగినప్పుడు మనము ఈ ప్రొసీజర్ ని ఫాలో కావడం జరుగుతుంది. రైట్, మరి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 చూద్దాం. ఇక్కడ రేషనలైజ్ ది డినామినేటర్స్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ అని ఇక్కడ కొన్ని డినామినేటర్స్ లో మనకు ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఇచ్చారు, వాటిని రేషనల్ నెంబర్స్ కి మనము మార్చాలి. See the first one here, 1 by square root of 7. So square root of 7 is a irrational number. దీన్ని రేషనల్ నెంబర్ గా మనం మార్చుతాం. See multiply and divide. Multiply and divide 1 by root 7. 1 by root 7 ను మల్టిప్లై చేయాలా, డివైడ్ చేయాలా, దేంతో అంటే బై. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో సేమ్ అదే ఇర్రేషనల్ నెంబర్తో మనము మల్టిప్లై చేస్తాం. ఎప్పుడు ఒకటి మాత్రమే ఉన్నప్పుడు రూట్ 7 ఉంటే రూట్ 7 into root 7 becomes 7. సో దట్ ఈస్ రేషనల్ నెంబర్. సో మరి చూడండి, therefore 1 by root 7 into మల్టిప్లై చేయాలా రూట్ 7 తో, అలాగే దీన్ని డివైడ్ కూడా చేయాలి బై root 7. So see 1 into root 7 is root 7 and see root 7 into root 7. See root 7 whole square, that is square root gets cancelled. Therefore see 1 by root 7 is equals to, in numerator you have root 7 which is irrational, but in denominator you have only 7 that is rational. So ఇక్కడ denominator ని rational గా మార్చమన్నారు, మనం ఇక్కడ rational గా మార్చేసాం. Now let's see second sum here. 1 by square root of 7 minus square root of 6. అదే నెంబర్ తో మనం మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి, square root of 7 minus square root of 6 whole square అవుతుంది. Again you get an irrational number. But ఇది మనకు రేషనల్ కావాలి అంటే see మనం ఒక లా నేర్చుకున్నాము ప్రీవియస్ వీడియోలో, రూట్ a minus రూట్ b. దీన్ని మనము రూట్ a ప్లస్ రూట్ b తో మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి, రూట్ a మైనస్ రూట్ b ఇంటూ రూట్ a ప్లస్ రూట్ b బికమ్స్ వాట్ a మైనస్ b. సో మనకి ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దానికి మైనస్ ఉంటే దానికి ప్లస్ ఉన్నటువంటి ఒక ఇర్రేషనల్ నెంబర్ను యూజ్ చేస్తాం. సి మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ 1 by root 7 minus root 6 by what? By root 7 plus root 6. ఇక్కడ రూట్ 7 మైనస్ రూట్ 6 ఉంది కదా, ఇక్కడ మైనస్ బదులు ఇక్కడ ప్లస్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ నెంబర్ తో మనం న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ ని మల్టిప్లై చేయాలి, లేదంటే హోల్ నంబర్ ని మనము మల్టిప్లై ఆర్ డివైడ్ అని చెప్పొచ్చు. సో సి therefore 1 by సి రూట్ 7 మైనస్ రూట్ 6 into మల్టిప్లై చేద్దాం, దట్ ఈస్ రూట్ 7 ప్లస్ రూట్ 6, డివైడ్ చేద్దాం, that is root 7 plus root 6. See 1 into anything is same, root 7
plus root 6 divided by c a minus b into a plus b డైరెక్ట్ గా a minus b కూడా రాసేయవచ్చు అలా బేస్ చేసుకొని 7 minus 6 7 minus 6 అని రాయవచ్చు ఇక్కడ కావాలంటే రీజన్ బికాజ్ root a minus root b into root a plus root b is equals to a minus b ఇలా యూజ్ చేసి రాసామని మనకు అక్కడ అర్థమవుతుంది అన్నమాట సో therefore c ఈ వాల్యూ ఏమైతే చూడండి then root 7 plus root 6 divided by 7 minus 6 is what 1 that is root 7 plus root 6 so ఈ complete irrational number 1 by square root of 7 minus square root of 6 is equals to what root 7 plus root 6 అంటే ఇక్కడ డినామినేటర్ లో మనకు రేషనల్ నెంబర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ మరి థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం రైట్ మరి ఇప్పుడు థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సి 1 by square root of 5 plus square root of 2 simply మనము both numerator denominator ని root 5 minus root 2 తో మల్టిప్లై చేయాలి సి multiply and divide what 1 by root 5 plus root 2 by what root 5 minus root 2 see now 1 by root 5 plus root 2 into root 5 minus root 2 divided by root 5 minus root 2 that is equals to see 1 తో మల్టిప్లై చేస్తే as it is మనకు సేమ్ వాల్యూస్ ఉంది root 5 minus root 2 divided by ఇందాక చెప్పినటువంటి లా ప్రకారంగా ఇదేమవుతుంది this would be 5 minus 2 because square root of a plus square root of b into square root of a minus square root of b is equals to a minus b so మరి దీని సింప్లిఫికేషన్ చూడండి ఫర్దర్ గా then it would be root 5 minus root 2 divided by 5 minus 2 is what it is 3 so therefore see what 1 by root 5 plus root 2 becomes root 5 minus root 2 divided by 3 so that is denominator is rationalized now see fourth one here see again root 7 minus root 2 ఉంది మరి మనం ఏం చేస్తాం root 7 plus 2 తో multiply and divide చేద్దాం see multiply and divide 1 by root 7 minus 2 by root 7 plus 2 so therefore see 1 by root 7 minus 2 into root 7 plus 2 divided by root 7 plus 2 so root 7 plus 2 ని మనం 1 తో మల్టిప్లై చేస్తే root 7 plus 2 divided by c మనకు ఇక్కడ రూట్స్ ఇది కూడా a minus b a plus b ఫామ్ లో ఉంది so then it would be root 7 see a minus b whole square form లో రాసి దీన్ని root 7 whole square minus 2 square so that is equals to what root 7 plus 2 divided by square root gets cancelled 7 minus 2 square is 4 so 7 minus 4 is 3 అని రాస్తాం so that therefore 1 by root 7 minus 2 is equals to root 7 plus 2 divided by 3 that is 3 denominator is rationalized here so ఈ విధంగా మరి క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 లో ఉన్నటువంటి సమ్స్ చేస్తాం ఎక్సర్సైజ్ 1.5 లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సమ్ యొక్క డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లనేషన్ చూద్దాం సో టు సాల్వ్ దీస్ సమ్స్ ఇన్ 1.5 first we have to know about the laws of exponents for real numbers see the some laws here my previous classes లో మనం వీటిని నేర్చుకొని కూడా ఉంటాం ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుందాం జస్ట్ see a to the power of m into a to the power of n is a to the power of m plus n and second one is a to the power of m whole to the power of n is equals to a to the power of m into n and a to the power of m by a to the power of n see here base is same so then a to the power of m minus n ఇక్కడ మరి m must be greater than n అనేది ఉండాలన్నమాట m వాల్యూ ఎక్కువ ఉండాలా n వాల్యూ కన్నా కూడా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ a to the power of m into b to the power of m is equals to see different bases ఉన్నాయి బట్ సేమ్ పవర్ అనేది ఉంది దెన్ మనం ఏం రాస్తాం a into b whole to the power of m అని రాస్తాం
Next, nth root of a. Nth root of a is equals to a to the power of 1 by n and a to the power of minus n. Negative power ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం 1 by n చెప్పేసి a to the power of positive power ని మనము రాస్తాం అన్నమాట. Now let's see the first one here. Find అని సమ్ ఇచ్చారు 64 to the power of 1 by 2. దీని యొక్క వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. See 64 base is 64 and పవర్ లో మనం చూడండి 1 by 2. ఇక్కడ డినామినేటర్ లో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో దాని పవర్ వచ్చేటట్టుగా మనము 64 ని ఏం రాసుకోవచ్చు చూద్దాం. 64 can be written as 8 square. See, in place of 64 we write 8 square. మరి 1 by 2 as it is గా ఉంటుంది. So now see there is two powers here. So మరి ఏం చేస్తాం, మరి ఇక్కడ చూడండి a to the power of m whole to the power of n. So two powers ఉన్నప్పుడు వాటిని మల్టిప్లై చేస్తాం. So that is equals to 8 to the power of 2 into 1 by 2. Then 2 gets cancelled, you get 8. So here we are using the law, that is a to the power of m whole to the power of n is equals to a to the power of mn. Now let's see second one here. 32 to the power of 1 by 5. See 32. So ఇక్కడ base 32 ఉంది, ఇక్కడ పవర్ వచ్చేసి మనకు 1 by 5. డినామినేటర్ లో 5 ఉంది. 32 ని ఏ బేస్ గా రాస్తే పవర్ 5 రాయొచ్చు చూద్దాం. So 32 can be written as 2 to the power of 5. 2 to the power of 5 whole to the power of 1 by 5. Again same law ఇక్కడ యూస్ చేస్తాం. See 2 to the power of 5 into 1 by 5. 5 gets cancelled, you get 2. Now see the third one here. 125 to the power of 1 by 3. See again ఇక్కడ కూడా మనము పవర్ 3 వచ్చేటట్టుగా 125 ని మనం 5 క్యూబ్ అని రాయొచ్చు. 5 క్యూబ్ whole to the power of 1 by 3. Then 5 to the power of 3 into 1 by 3. 3 gets cancelled, you get 5 as answer. Now let's see second sum of this exercise. Again find 9 to the power of 3 by 2. సేమ్ ఇందాక చేసినట్టుగానే చేస్తాం. See డినామినేటర్ లో 2 ఉంది కాబట్టి 9 ని 2 పవర్ గా మనం ఏం రాయొచ్చు, 3 స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. See 3 బేస్ గా తీసుకుంటే 3 స్క్వేర్ whole to the power of 3 by 2. So 3 to the power of 2 into 3 by 2. That is 2 gets cancelled. We have 3 cube. 3 cube is what? It is 27. 3 into 3 into 3. Now let's see second one. 32 to the power of 2 by 5. So denominator లో 5 ఉంది కాబట్టి 32 ని 5 పవర్ గా మనం ఏ బేస్ తీసుకుంటా 2 తీసుకుంటే సరిపోతుంది. See 2 to the power of 5 is 32 whole to the power of 2 by 5. So again ఈ 2 multiply చేస్తాం. See 2 to the power of 5 into 2 by 5. So 5 gets cancelled, you get 2 square, that is equals to 4. Now let's see third one. 16 to the power of 3 by 4. Denominator లో 4 ఉంది, పవర్ 4 గా మనము 2 బేస్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. So 2 to the power of 4 whole to the power of 3 by 4. So that is equals to what? 2 to the power of same లానే అప్లై చేస్తాం ఇక్కడ కూడా 4 into 3 by 4. So 4 gets cancelled, you have 2 cube. 2 cube is what? It is 8. Now let's see last one. 125 to the power of minus 1 by 3. See denominator is 3. So 125 can be written as 5 cube whole to the power of minus 1 by 3. So that is equal to 5 to the power of, see 3 into minus 1 by 3. 3 gets cancelled. Then you have 5 to the power of minus 1. See 5 to the power of minus 1. Negative power ఉన్నప్పుడు దాన్ని 1 by అని రాసామనుకోండి. 1 by 5 to the power of minus 1 ఇక్కడ మనము plus 1 అని రాసుకోవచ్చు. మనం మెన్షన్ చేయకుండా సరిపోతుంది అన్నమాట. So 5 power minus 1 is equals to what? 1 by 5. Now let's see third question here. See first one. 2 to the power of
2 by 3 into 2 to the power of 1 by 5. See here, base is same in both the exponents. See, a to the power of m into a to the power of n is equals to a to the power of m plus n ఫార్ములాని ఇక్కడ అప్లై చేస్తే సి సేమ్ బేస్ కాబట్టి ఒకటే బేస్ గా రాసి 2 to the power of ఈ టూ పవర్స్ మనము యాడ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ 2 by 3 plus 1 by 5. So that is equal to what? 2 to the power of, see LCM is 15, 3 5s are 15. So product LCM is కాబట్టి ఇట్లా క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది న్యూమరేటర్ వాల్యూకు. 5 2s are 10 plus 3 1 is 3. So that is 2 to the power of 10 plus 3 is 13 by 15. ఇది ఇంతకన్నా ఫర్దర్ గా మనము సింప్లిఫై చేయలేము. మరి ఇక్కడ యూజ్ చేసినటువంటి లా ఏమి అంటే a పవర్ m into a పవర్ n is equals to a to the power of m plus n. Now let's see second one here. 1 by 3 cubed whole to the power of 7. ఈ 7 ని మనము both numerator and denominator పవర్ గా రాసినట్లయితే see 1 to the power of 7 is nothing but 1 divided by దీన్ని 3 cube whole to the power of 7 అని రాస్తాం. That is equal to what? See 1 by see 3 to the power of see 2 multiplies now because of a power m whole power n is equals to a to the power of m into n. So that is 3 7s are 21. Again ఇంకొక సింప్లిఫికేషన్ చేయాలంటే మనం చూడండి ఇక్కడ డినామినేటర్ లో మనకు ఉన్నటువంటి ఎక్స్పోనెంట్ ని న్యూమరేటర్ షిఫ్ట్ చేస్తే దాని యొక్క పవర్ నెగటివ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 3 టు ది పవర్ ఆఫ్ దీన్ని పై షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి -21 అని రాయవచ్చు. సో ఇక్కడ మనం టూ లాస్ అప్లై చేసాం. ఒక లా వచ్చేసి a by b హోల్ పవర్ m. సో సేమ్ పవర్ ని మనము ఇక్కడ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ అప్లై చేసి a పవర్ m డివైడెడ్ బై b పవర్ m ఒకటి. Another one is a power m whole power n is equals to a to the power of m into n. Of course మనము ఇది కూడా ఇక్కడ యూస్ చేయడం జరిగింది. Now let's see third one. 11 to the power of 1 by 2 divided by 11 to the power of 1 by 4. See మరి ఈ ఎక్స్పోనెంట్ లాని యూస్ చేస్తాం. See సేమ్ బేస్ ఉంది, మరి పవర్స్ మనము మైనస్ చేయాలి. So that is equals to 11 to the power of 1 by 2 minus 1 by 4. So that is equals to 11 to the power of 1 by 2 minus 1 by 4. LCM is 4. So 2 2s are 2 minus 1. So that is equals to 11 to the power of 2 minus 1 1 by 4. ఇది దీని యొక్క ఆన్సర్. Now let's see the fourth one here. See 7 to the power of 1 by 2 into 8 to the power of 1 by 2. బేసెస్ ఇక్కడ సేమ్ లేవు, బట్ ఇక్కడ మన పవర్స్ మాత్రము సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఈ ఎక్స్పోనెంట్ లాను యూజ్ చేస్తాం. సి ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం. సో 7 into 8 whole to the power of కామన్ గా 1 by 2 రాసుకుంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 7 8 56 to the power of 1 by 2. మరి ఈ విధంగా ఎక్సర్సైజ్ 1.5 లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సమ్ మనము ఈ లాస్ ను తెలుసుకొని సాల్వ్ చేయవచ్చు. మరి చాప్టర్ 1 నంబర్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ మనం డీటెయిల్ గా నేర్చుకున్నాం. మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము చాప్టర్ 2 పాలినామియల్స్ చాప్టర్ ని స్టార్ట్ చేసుకుందాం. అంతవరకు మరి సెలవు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఎవరికైతే ఉపయోగమని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకు తప్పక షేర్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. Thank you so much for watching this video and choosing my channel. Goodbye.